So we are right now on paragraph number 14, page number 52. But before going ahead, I would like to request you to have a little bit look around the difficult words. According to paragraph, we have paragraph 14. Right now we are going to learn. So I think two words are there. Harassed, H-A-R-A-S-S-E-D, harassed. Similar meaning of harassed in English, frustrated. He looks so frustrated, man. हताश झालेला शेवटी सोडून देणे अशा पद्धतीने. And number second is obtained. It has different meaning, but here in our textbook it relates received, मिळवणे या अर्थाने वापरलेला आहे. त्याचा मिळवणे हा मराठीमध्ये अर्थ होईल. That was in paragraph 50. We have another word, urged. Urge means beg, requested, विनंती केली. I urged him to let me come. Chanted is a beautiful word when you sing the poem or prayer. So instead of sing, we say chant. But here in textbook, chanted is used for shouted for the people. ओरडणे हा आपल्याला ते वापरलेला आहे. Hurt, त्याचं प्रोनाउन्सिएशन मोस्टली लट, हर्ट असं करतात. हर्ट म्हणजेच कास्टिडचा अर्थ असतो एखादी वस्तू जोराने फेकून देणे. Paragraph number 16, we have two difficult words. Horror. Horror's meaning तुम्हाला माहिती आहे horror movie. पण इथे dangerous captain have increased, increase. That is your science and mathematical word. Become large. वाढणे या अर्थाने त्याचा उपयोग झालेला आहे. So textbook page number 52. This is what I am talking about. Second paragraph, that is paragraph number 14. 14th paragraph begins from by noon the small bag. Do you get that? Good. Okay, see there. I'm going to read it. So here we go. By noon the small bag had gone through all its ready cash, and the harassed manager was in a dilemma. Emergency funds could only be obtained from another bag some 30 miles distant, and he wasn't sure he could persuade the crowd to wait until then. And there was no way of contacting, said Govindram, on his houseboat in Kashmir. So this is all about paragraph number 14. Paragraph number 14 is the fake news or rumor about collapsing the bank went through the all people in the town, and the people, those who had accounts in the bank or money in the bank, started to gather in front of the bank. The crowd was becoming larger and larger. Manager, and no one bank can have that much cash ready. Bank always try to take from other banks, or they give to other bank. They don't keep more cash with them. So that is the system which goes on in a banking. Even the manager was a person who was trustworthy, fellow in the story. Anyone can believe, but the people has interests to believe town people or their fellow, those who have no information, misconception, and they were not ready to believe on a manager. So manager was absolutely harassed. He was absolutely in a trouble. He could not understand what to do because all of the town was in front of the bank and asking about their money. He said, and taking advance money from other bank was not easy because it was 30 miles away. It may take more than 1 hour to go and bring the all money. People were not ready to hold that much time. And another problem was for the manager, he could not contact the owner of the bank because he was, say, Govindra. He was enjoying in his houseboat in Kashmir. That is the hotel type things. You can have that boat. That is kind of a home. So he was enjoying his holiday there. So this thing was going on. Paragraph 14 मध्ये लेखकानं सांगितलेलं आहे की मॅनेजर हा खूप अडचणीमध्ये आहे. त्याला समजत नाही की आता काय करायचं, कारण इमर्जन्सी जे फंड आहे, जे रेडी कॅश आहे बँकेमध्ये पैसा, तो एवढा नाही की सगळ्या लोकांना द्यायला पाहिजे. सगळे लोक जमा होत आहेत, ते पैसे मागत आहेत, आणि अशा प्रसंगामध्ये
त्या लोकांना थांबवणं इज क्वाईट इम्पॉसिबल टू वेट देम, कारण आता ते खूप चिडलेले आहेत, त्यांना मधली गोष्ट खाल्लेली आहे जी की पूर्ण खोटी आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मॅनेजर बँकेचे जे मालक आहेत सेठ गोविंदराव, ते कॉन्टॅक्टमध्ये नाही, ते त्यांच्या हाऊसबोटमध्ये काश्मीरमध्ये एन्जॉय करत आहेत. आता मॅनेजरनं करायचं काय? दॅट वॉज द प्रॉब्लेम, दॅट वॉज द सिच्युएशन. Because manager had no idea this thing will happen because he was just continuously working there. Page number 52, paragraph number 15. People were turned back from the customers साठी असलेला counter. People were turned back from the customers and told to return the following day. They did not like the sound of that. I saw they gathered outside on the steps of the bank shouting, "Give us our money or we will break it and fetch the set, that is the Hindi word. We know he is hiding in safe deposit locker." Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. The manager stood at the door and tried to placate them. He declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. He urged them to go home and come back next day. "We want it now. We want it now," chanted some of the crowd. "Now, now, now." And a brick hurled through the air came through the air and crashed through the plate glass window of the people at the bank. Paragraph 15 is absolutely climax of the story, guys. What happened? Most of the people, those who were inside the bank, they were on a customer counter, and maybe few people were working inside, and this much crowd is outside asking about the money. "Just give us our money." So the manager said, "Then you just please try to understand. You go home. Bank has bank has plenty of money, but not is a deposit. So you go home. Come tomorrow. We will bring money and give you." That was the actual and authentic thing that manager has said. But the crowd has no sense. Apart from that, some people, those who has no bank account actually, what is the word is used for them? Mischief makers. Yeah, some kinds of people were among the crowd. They don't have any single money or account in a bank, but they started to make the crowd so angry and turn its crowd's mood, and just then crowd started to be more aggressive by passing each minute. Suddenly somebody says, "No, you just give us our money, otherwise bring in front of us the owner of the bank said." Somebody says, "We know he is inside." Somebody says, "He is hiding inside the locker room, deposit locker room." There were so many things going on. Manager did not understand, but suddenly from the crowd somebody took the brick, itkar ज्याला म्हणतात आपण, and threw on a glass of the window. तर पॅराग्राफ 15 मध्ये सगळं जेव्हा संपूर्ण गावामध्ये जी न्यूज पसरलेली होती की बँक बुडालेली आहे, म्हणून ज्यांचे ज्यांचे पैसे होते सगळे बँकेत घ्यायला आलेले आहे. इतके सगळे लोक एका सोबत येणं बँकेसाठी एक शॉक असतं, कारण बँकेमध्ये पैसे पूर्ण ठेवत नाही, काही डिपॉझिट असतात, काही पैसे बाहेर पाठवले असतात. तर मॅनेजरनं लोकांना सांगितलं की तुम्ही एक काम करा, यू जस्ट गो, तुम्ही घरी जा, उद्या या, बँकेत खूप पैसे आहेत, तुमचे पैसे तुम्हाला देऊन टाकू. परंतु लोकांचा मन वेगळा होता, आणि त्याच्यात पुन्हा जे रिकाम टेकडे असतात, आपण ज्याला मिस्चिफ मेकर, रिकाम टेकडे ज्यांचा एकही पैसा बँकेत नव्हता, अकाउंटही नव्हतं, ते त्यांनी त्या क्राऊडचं जे जमलेलं जो जमाव होता त्या जमावाचा मूड चेंज केला, त्याला जास्त ॲग्रेसिव्ह बनवलं, जास्त चिडखोर बनवलं, आणि मधूनच कोणीतरी एक इटकर घेतली आणि जोराने फेकून मारली त्या विंडोवर, जिथं काच लावलेला होता बँकेचा. काच फुटला. परत काही लोकांचं म्हणणं होतं की सेटला समोर आणा, बँकेच्या ओनरला, परंतु त्यावेळेस त्याला आणू शकत नव्हतो, आणि हाच इट वर्क्स लाईक अ फ्यूल इनटू द फायर. Then paragraph number 16 on page number 52, Nathu arrived. Okay, Nathu arrived. आता स्टोरी घुमून फिरून त्याच पॉइंटला आलेली आहे जिथून ती सुरुवात झालेली आहे.
Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. He saw the refuse and the broken glass and the stones cluttering the steps. Raising his hands in a gesture of horror and disgust, he cried, "Hooligans!" means idiots in that sense. Sons of donkeys, as though it isn't bad enough to be paid late. It seems my work has also been increased. He smote the steps with his broom, scattering the refuse. Paragraph 16 is really very interesting. Nathu, who was the responsible for all this mess, unknowingly, unconditionally, Nathu did not did that, but because of him only this happened. He came tomorrow in the morning because so many things happened. And whenever he came, he saw so many refuse and litters and glasses and stones around saying the backpack was broken. He said, "Oh my God, what happened? What kind of people these are? They are like donkeys. They did not give my money, even though they have increased my work." And he was just taking very heavy step. So, paragraph number 16, लेखकाने मेन्शन केलेला आहे. एक घटना घडली, लोकांनी विटा फेकून मारल्या, विंडो फोडल्या आणि मग खूप झालं असेल, घटना झाला असेल, लेखकाने खूप थांबवलेलं आहे. म्हणजे आपण समजून जायचं की तिथे काय झालं असेल. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा सकाळी नथू आला, म्हणजे आता 24 तास होत आहेत त्याला, आणि त्याला सगळं ते पाहायला मिळालं. ते दगड पडलेले आहेत, काचांची तुकडे आहेत, काही तुटलेलं आहे, फुटलेलं आहे, खुर्च्या तुटल्या असतील, काय काय झालं असेल. तेव्हा तो म्हणला, कमाल आहे, मूर्ख लोक आहेत बँकेचे. एकतर माझा पगार देत नाही, तर ते माझं काम वळून ठेवतात. म्हणजे ह्याला माहीतच नाही नेमकं काय झालेलं आहे तिकडे. सो ही हॅड नो आयडिया व्हॉट वॉज गोइंग ऑन. ही वॉज ॲज इनोसंट ॲज ही वॉज डे बिफोर yesterday. Then, paragraph number 17, page number 52. Good morning, Nathu, said the washerman's boy, getting down from his bicycle. Are you ready to take up a new job from the 1st of next month? You will have to, I suppose, now that the bank is going out of business. How is that? Said Nathu. Haven't you heard? Well, you would better wait here until half the population of people arrives to claim their money. And he wept cheerfully. He did not have a bank account and sped away on his bicycle. So paragraph number 17 begins from 52 and ends on 53 page number. So in the morning, same thing happened, which happened one day before. The incident took place. Washerman's boy Sitaram was passing by on a cycle. Suddenly he stopped there and asked Nathu, who was a sweeper boy, asking him to take a new job upcoming 1st of the month date. And he said, "You will not get your money because bank is already finished, bank is collapsed." Even Nathu had no idea that bank is collapsed because he was working there, though he had no idea. But the Sitaram had given him an idea about the bank. Nathu said, "How is it so?" He said, "All of the town had an idea. You just wait here till noon. Half of the people will come here to claim their money." So this was the thing. Paragraph 17 मध्ये सेम इन्सिडेंट क्रिएट केलेला आहे, जो की एका दिवसापूर्वी घडलेला आहे. सीताराम, जो की धोब्याचा मुलगा आहे, तो तिथे येतो सायकलवर आणि तो नथूला सांगतो की आता महिन्याची 1 तारीख येणार आहे, तू जॉब सोडणार आहेस का, म्हणजे ते जॉब सुरू करतो का नवीन. तर तू अजून सिच्युएशनमध्ये नाही आहे. तो म्हणजे सहजी तुझी बँक आता बंद पडणार आहे, बंद पडलेलीच आहे. नथूला माहीत नाही, नथू तिथे काम करतो, पण नथूला माहीत नाही, सीतारामला माहीत आहे. तो म्हणतो कसं काय, नथूला विचारलं, हे असं कसं काय होऊ शकतो. तर सीतारामने त्याला सांगितलेलं आहे की बाबा, आता थोडा वेळ तू जर थांबशील तर गावातली अर्धी जी पब्लिक आहे, जनता आहे, ती आपले पैसे घ्यायला येणार आहे, तर तुला कोण जाईल. Then paragraph number 18, this is the last paragraph we have of our textbook. Nathu went back to sweeping the steps, muttering to himself. When he had finished his work, he sat down on the highest steps to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. Who would have thought the bank would collapse?
He said to himself and looked thoughtfully into the distance. I wonder how it could have happened. And this is really very beautiful. What our innocence. What is our obstacle? Uh, Whenever he was cleaning and he came to know that bank is going to collapse, so he just took the broom and sat on the steps because he did not want to clean it because most of the people will come again and they will make a mess. So he was also waiting there, waiting the arrival of the manager of the bank because he also wanted to take the money. On the other hand, he sat and went on thinking, now how did it happen? How did the bank collapse? How did people came to know? And he was the only person responsible to make these all things possible. So this is how all the 18 numbers जो आहे आपला पॅराग्राफ पेज नंबर 53 मध्ये सेम थिंग क्रिएट केलेली आहे. त्याच्यानंतर तो जो नतू आहे सुपर बॉय तो तिथे झाडणं बंद करतो आणि एका स्टेपवर जाऊन बसतो शिडीवर आणि त्याचा विचार चालू असतो की कसं काय हे असं कसं होऊ शकतं. त्याला आता पैसे घ्यायचे त्याचे स्वतःचे मॅनेजरकडनं. तो मॅनेजरची वाट पाहतो आणि विचार करत बसलेला आहे की बँक कसं काय बंद झाली, म्हणजे बँक कसं काय बुडाली एकाच दिवसामध्ये आणि कसं काय झालं हे सगळं. आणि अशा विचारामध्ये तो गुंतून गेलेला आहे आणि हे विचार त्याची इनोसन्सनेस आहे. लेखकाने अशा पद्धतीनं हे सगळं मांडलेलं आहे. सो बेसिकली द लेसन इज ऑल अबाउट लॅक ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ह्युमर्स. अफवा आणि माहितीतली जी गैरसमज माहितीमधला किंवा कमी माहिती आणि त्याचं स्प्रेड जास्त असतं तर त्याचा काही परिणाम होऊ शकतो. चांगली व्यवस्थित असलेली बॅग सुद्धा बुडालेली आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट युअर लेसन. वी हॅव फ्यू क्वेश्चन्स ॲट लेफ्ट अँड राईट साइड ऑफ युअर पेजेस. सो कम ऑन पेज नंबर 48 sorry. Page number 48 here or title bar. So there are few questions. Name the characters of the story on page number 48 I am talking about. So you will write these question answers. Name the characters of the story. This is for your homework. You know all the characters. Then downside you have another question. Which action of Nathu shows his annoyance? What kind of action Nathu was showing? Nathu was doing action that shows he was angry. By banging. So Nathu was banging the pan against the dustbin and sweeping hurriedly and carelessly. These actions can show his annoyance. So that can be your answer. Downside we have another question on page number 48. How do you show your annoyance? तुम्ही तुमचा राग कसा दाखवू शकता? ऑफकोर्स आपल्याकडे एकच मार्ग असतो, नॉट टू टॉक एनीबडी एल्स. कोणालाच बोलायचं नाही, हे आपला राग दाखवण्याचा मार्ग असतो. मग बाय नॉट टॉकिंग टू एनीवन. Can you write? You can write your answer or you can write by your mind any other answer. On page number 49 of your textbook, to whom did Sitaram talk about Nathu? Sitaram Nathu म्हणजे to whom did Sitaram talk about Nathu? Sitaram Nathu बद्दल कुणाशी बोलला? तर Sitaram spoke to Mrs. Srivastav. That would be your answer. On page number 49, the last question: why was Mrs. Bhushan uncomfortable? Mrs. Bhushan was uncomfortable due to समर हीट. तिला समर हीट सहन होत नव्हती म्हणून ती अस्वस्थ होती. मग परत पेज नंबर 50 ऑफ युअर टेक्स्ट बुक द लास्ट क्वेश्चन. पेज नंबर 50 ऑफ युअर whatever side left side. Which shop was just next to the photography shop? फोटोग्राफी शॉपच्या बाजूला कोणतं शॉप होतं? दीपचंदचं शॉप होतं. बार्बर. आन्सर वुड बी द बार्बर शॉप was next to the photography shop. On page number 51, jump on page number 51 and see the first question. Who did Deepchand called a bird? दीपचंदला बर्ड हे कोणी सांगितलं? हा म्हणजे who did Deepchand called a bird? Then Deepchand called Seth Govind Ram a bird. Seth Govind Ramला बर्ड म्हणून सांगितलेलं आहे दीपचंदनं. मग त्याच्यानंतर खालचा एक प्रश्न आहे. Who was Mrs. Srivastav talking to? मिसेस श्रीवास्तव जे आहे त्या कुणाला बोलत आहेत? देयर इज नो मेन्शन ऑफ मिसेस श्रीवास्तव इन द स्टोरी. मिसेस श्रीवास्तव कुणाला बोलतायत त्याचं स्टोरीमध्ये मेन्शनच केलेलं नाही, पण त्याचा आन्सर होणार नाही. सर त्याचा आन्सर असेल यावर देयर इज नो मेन्शन ऑफ मिसेस श्रीवास्तव इन द स्टोरी टॉकिंग टू समवन. देन मिस्टर श्रीवास्तव आहे, मिस्टर श्रीवास्तवचा उल्लेखच नाही आहे, मिसेस श्रीवास्तवचा उल्लेख आहे. तर हु वॉज मिस्टर श्रीवास्तव टॉकिंग टू?
मिस्टर श्रीवास्तव कोणाला बोलत आहे? मिस्टर श्रीवास्तवचा उल्लेखच नाही तर मग ते आन्सर होणार नाही. हू सरप्राइज्ड एव्हरीवन अँड हाऊ? म्हणजे कोणी सरप्राईज केलं आणि कोणाला केलं आणि कसं केलं? ऑफकोर्स ओल्ड गणपत who had a crooked leg surprised the entire town by running furiously. That would be your answer. Page number 52. The very first question. What were the 4 rumors about Seth Govindram? Seth Govindram बद्दल 4 अफवा ज्या पसरल्या होत्या त्या कोणत्या होत्या ते तुम्हाला माहित आहे. So this will be your homework. So this is all about your question answers. Page number 53. You have again 2 questions. Who was the last to know about the People Nagar Bank going bankrupt? शेवटचा माणूस कोण होता ज्याला हे माहित झालं की पिंपल नगरचं बँक कोलॅप्स होणार होतं? तर तो होता नथू, जो की फर्स्ट होता आणि तोही लास्टच होता. डिस्कस and share. How are rumors spread? Are the rumors harmful and why not? Are the rumors harmful? Why are the rumors harmful? Why are not? These are things. So you can write as your homework. Why are they harmful? How are they harmful? Are they harmful or not? In that way. Page number 53. Your English workshop. Question number first. Who am I? So from B I will tell you the answer. Said Govindram. C. Nathu. D. Mrs. Bhushan. E. Deepjan. F. Old Ganpat. Question number second is downside there. Make a list of customers of Pimple Nagar Bank from the extract. Customers will be in that way. Old Ganpat 1, Deepchand, elderly gentleman, customer, betel seller, tailor, jeweler, free vendor. You can write it down. Then question number 3 we have downside group A, group B. We have to match each other. Then group A, the very first answer would be C. Second answer would be D. Third answer would be A. Fourth answer would be B. Page number 54 of your textbook, everybody. Question number 4. Write who said to whom. The very first. Don't raise such dust. Sitaram said to Nathu. B. Who would have brought the bank would collapse? Who would have thought the bank would collapse? असं कोणी विचार केला होता की बँक पूर्णपणे बुडणार आहे? त्याचं आन्सर होईल नथू सेड टू हिमसेल्फ. सी. वेअर डिड यू डिसअपियर? मिसेस भूषण सेड टू मिस्टर भूषण और हर हस्बैंड. D. The bird has flown. Elderly gentleman to Deepchand. That would be your answer. Why was the manager of the bank in a dilemma? Write down in 5 to 6 times. बँकचा जो मॅनेजर होता अडचणीमध्ये का आला होता तर त्याचं तुम्ही होमवर्क करा. दॅट इज युअर होमवर्क. क्रॉस आउट, ऑड मॅन आउट. ऑड मॅन जे म्हणजे जे गटात बसणारे शब्द आहेत त्याला आपण बाहेर काढणार आहोत. स्वीपर, होलिगन्स, बेगर, डिक्लेअर, लॉकर. डिक्लेअर हा वर्ब आहे, बाकी सगळे नाउन आहे म्हणून डिक्लेअरला क्रॉस करावं लागेल. बी सॅलरी होईल कारण रेस्ट ऑफ ऑल आर ॲडव्हर्ब्स. सॅलरी हा नाउन आहे. सी त्याच्यामध्ये पेमेंट येईल कारण बाकी सगळे ॲडजेक्टिव्ह आहे, पेमेंट नाउन आहे. डी मॉर्निंग, बाकी सगळ्यांची तर मॉर्निंग येईल डी मध्ये आणि बाकी सगळे ॲडजेक्टिव्ह आहे, मॉर्निंग नाउन आहे म्हणून मॉर्निंग कट करावं लागेल. क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट. तिथे काही दिलेले आहेत ॲडजेक्टिव्ह नाव दिलेले आहे तर आपल्याला ॲडजेक्टिव्ह लावायचे आहे. कस्टमरी टूर होईल पॅसेजमधून. त्याच्यानंतर आहे फोटोग्राफी शॉप होईल. प्लेट ग्लास विंडो. क्रुक्ड लेग होईल. क्वेश्चन नंबर 8. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. व्हरच्या कॉलममध्ये पहिलं येईल पे. नाउन मध्ये पेमेंट दिलेला आहे. ॲडजेक्टिव्ह मध्ये पेचा येईल पेएबल, PAYABL. त्याचा ॲडवर्ब होत नाही. डाऊन साइड व्हर्ब दिलेला नाहीये, नाउन दिलेला आहे म्हणजे सडनलीचा व्हर्ब दिलेला नाहीये, सोडून द्या. सडनलीचा नाउन होईल सडननेस. ॲडजेक्टिव्ह होईल सडन, SUDDEN. सडननेस SUDDENESS. हा यस. त्याच्यानंतर डिक्लेअर. डिक्लेअर मध्ये व्हर्ब मध्ये डिक्लेअर दिलेला आहे, नाउनला डिक्लेरेशन. फक्त ATION करावं लागेल इकडून. डिक्लेरेटिव्ह ॲडजेक्टिव्हला येईल आणि डिक्लेरेटिव्हली ॲडवर्बला येईल. चीअरफुलला व्हर्ब मध्ये चीअर येईल, नाउन मध्ये चीअरफुलनेस.
आणि ॲडजेक्टिव्ह cheerful दिलेला आहे, ॲडवर्ब मध्ये cheerfully. ओके, राईट इन युअर ओन वर्ड्स अ फ्यू स्टेटमेंट्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 9. त्या कॅरेक्टर्स बद्दल 4-5 लाईनी लिहायच्या आहेत प्रत्येकाबद्दल. नथू आहे आणि बाकीचे कॅरेक्टर्स आहेत. हे होमवर्क मध्ये टाका, ते तुम्ही स्वतः लिहिणार आहात. सो दिस इज फॉर अबाउट युअर लेसन. आय होप यू मे हॅव रिअलाइज्ड ऑल द थिंग्स, और बेसिक एलिमेंट ऑफ द लेसन. जो मेसेज आहे तो हेच आहे की rumors and lack of information. How do rumors and lack of information destroy the things and life and characters of the person? And to show this, writer has put all the things in a society and fictional characters, fictional place like Pimple Nagar, fictional bank. This is all about the things. How do people misconceive the proper information and deliver them in a wrong way. So this is all about your lesson, everybody. Afterwards we have 2.3, the twins, the poem, and I request you all to read that poem before starting it. So we'll drop that poem very soon. See you next time.